figured. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. I hope everyone's doing well. Espero que todos estén bien. We apologize for the delay starting soon. Nos disculpamos por haber puesto que empezaríamos pronto, pero no tardamos. We do have a family that's coming, Tenemos una familia que está de camino and we wanted to obviously allow them the time to partake with us before we start the live y stream. queríamos darle la oportunidad de que llegaran antes de que empezáramos a transmitir en vivo. But to be fair to our online viewership, Pero para ser justos con nuestros seguidores, I don't want to keep you held up either. no quiero hacerles esperar más. So, today's teaching La enseñanza del día de hoy is going to be on the longer side, va a ser un poco larga, but it should leave you asking good questions. pero te debería de llevar a hacer buenas preguntas. The title of the teaching El título del mensaje de hoy is called Truths and Lies. es Mentiras y Verdades, And o Verdades y Mentiras. when it comes to words, Y cuando se trata de palabras, words have meanings. Words have meanings. las palabras tienen significados. And I'm a big believer in establishing definitions Y yo soy un gran creyente de eso de establecer definiciones so that there's no misunderstanding. para que no hayan malos entendidos. Because no one likes being confused. A nadie le gusta estar confundido. So I have 5 words Tengo 5 palabras that I'm going to go and read some definitions about. que voy a darle las definiciones o leeré las definiciones de ellas. And as always, I'm using Merriam-Webster. Y como siempre estoy utilizando el diccionario Webster. So if you wanted to go check where I'm reading. En caso de que usted quiera ir a ver de dónde estoy leyendo. In the first definition, En la primera definición, the word we're defining la palabra que vamos a definir is truth. es verdad. I'm going to go with definition 1A Y voy a empezar con la primera definición, la 1A and 1A2. y 1A2. They go as follows. Son las siguientes. The body of real things, El cuerpo de las cosas reales, events, eventos and facts. y hechos. The second La segunda, goes as follows. The state of being the case, el estado de ser el caso, which is another way of saying fact. que es otra manera de decir un hecho. The other definition I'm going to borrow Ahora la otra definición que voy a tomar por prestada is definition 3A, es la definición 3A, which is sincerity in action, la cual es sinceridad en la acción, character, carácter and utterance. How you say things. y cómo se dicen las cosas. That's truth. Let's go to the second word. La segunda palabra, acabamos de definir la palabra verdad. Ahora vamos con la segunda palabra, Integrity. integridad. The definition I'm going to use are the 3 that are there. Y voy a utilizar las 3 definiciones que están allí. A firm adherence, which is a firm following, Un seguimiento firme to a code of especially moral or artistic values. De valores artísticos y morales. An unimpaired condition, unhindered. Y una condición no dañada o manchada. I like that. And the third, the quality or state of being complete. Y la calidad o el estado de estar completo. That's integrity. Eso es integridad. Okay. Now let's go to the word lie. Ahora vamos con la palabra número 3, que es mentira. Now, there's different versions of lie, Hay diferentes versiones de la mentira, but I'm going to stick with lie. pero me voy a quedar con mentira. And the definition I'm going to go Y la definición que voy a utilizar are 2 separate definitions. son 2 definiciones separadas. The first one is 2:1. La primera es 2.1. To be in a helpless or defenseless state. Estar en un estado indefenso o otra palabra, es como lo mismo. Yeah. O sin ayuda. Yeah, perfect. Or, excuse me. Where is it? To be. Sorry.
And then the second definition, which when you make lie a noun. En la segunda definición vamos a hacer la definición un pronombre. Which is the act or the instance of lying. Que es el acto o la esencia de mentir. Which is... Yeah, you said essence or instant? Instant, yeah. O so instante de mentir. Which is, to further clarify, Para poder clarificar un poco an más. untrue statement with intent. Es algo que es dicho que no es cierto, pero que tiene intenciones detrás de ello. To deceive. Para poder engañar. So there are different ways of lying. Porque hay diferentes maneras de mentir. But the ones I'm going to focus on are being helpless. Pero me voy a enfocar más en el estar sin ayuda o indefenso. Or saying an untrue statement. O diciendo cosas que no son reales o ciertas. With the intent to deceive. Con la intención de engañar. So this is an intentional lie. Así que es una mentira intencional. In case there's a misunderstanding. Por si acaso hay un malentendido. Like I said, there's 4 different ways of rendering lies. That's how fancy it is. Repito de nuevo que hay 4 maneras diferentes de decir mentiras. Así es elaborado esta cosa. Next is the word manipulate. La siguiente palabra, la número 4, es manipular. I'm going to use the first 2 definitions. Which Y voy a utilizar las 2 primeras definiciones. The first as follows. La primera es la siguiente. To treat or operate para tratar o operar with or as if con o como si fuese the hands or by mechanical means. Las manos o las maneras mecánicas. Like how I manipulated this cup to move over here. Como yo manipulo este vaso para moverlo de un lado a otro. And to move it back. Y de regresarlo a su lugar. That is the physical manipulation. Esa es la manipulación física. The one that people most know the word manipulate for. Y la que las personas conocen más. Is the second. Es la segunda que voy a definir. To change by unfair means. El cambiar con maneras injustas. So as to serve one's own purpose. Para servirse a un propósito propio. So I manipulated this so that my mother couldn't drink it. Yo lo voy a manipular eso para que mi madre no lo pueda tomar. It served my purpose. Me sirve a mí, a mi propósito. And the last word we're going to define. Y la última palabra que vamos a definir. Is the noun judge. El pronombre juzgar. Not judgment. No juicio. We're defining the word judge. Estamos definiendo la palabra juicio. Lo que pasa que en español lamentablemente es el mismo. I know, but it's not the same. Pero son 2 cosas diferentes. So this is why I'm going to make a distinction. We're going to use these 2 definitions. Y por eso voy a hacer una distinción ahora y vamos a utilizar 2 definiciones. One who makes judgments. Uno que hace el juicio o ejercita el juicio. And the second definition. Y la segunda definición. To form an estimate or evaluation of something. El formar un estimado o la evaluación de algo. I judge this cup to be a nice glass. Yo juzgo que este vaso es un vaso bueno. That is an evaluation of the glass. Eso es una evaluación de este vaso. In case someone needed en caso de que alguien necesitaba una aclaración. Now, I'm not calling anyone illiterate or dumb or anything like that. No le estoy diciendo aquí a nadie que ustedes son una persona sin estudios. But I'm a big believer that once we move away from the KISS principle. Yo soy un creyente firme que cuando nos movemos de ese principio de lo que es un beso. KISS, it's an acronym. It means keep it. Yeah, I can't. I don't even translate. No puede. Está usando It's keep it super simple. That's a KISS principle. It's a real thing. La palabra KISS aquí que él está utilizando no es beso, sino es un acrónimo para que mantener las cosas sencillas y simples. There you go. Because people. No translation for Spanish. It's a universal term. But No, I'm sorry to my Spanish folks. You guys need to keep it KISS and your languages there. But I like that principle because. Pero me gusta este principio porque. Because the word is supposed to be understood in 4 levels. La palabra está supuesta a ser entendida en 4 niveles. But the first level is the pashat.
Pero el primer nivel es el pashat, which is the literal. el cual es el literal. If we can't get past that point, Si no podemos pasar desde este punto, we can't talk about the metaphorical. no podemos hablar de los otros niveles, And we lo can't talk about metafórico, the mysteries. ni los misterios, Because you don't understand what it literally says. porque no vas a entender lo que literalmente está diciendo la palabra. And many people get hung up on that. Y muchas personas se traban ahí. So when people ask me, oh, do you believe it was actually written? Oh, ¿tú creíste lo que estaba escrito? You think a man walked on water? ¿Tú creíste que un hombre caminó en agua? You know, a donkey spoke? ¿Que un asno habló? There was a fire by night and a pillar, in a cloud by day? ¿Que hubo una nube por el día y un pilar del fuego de noche? You think a murderer actually split the sea? ¿Usted cree que un murderer? Moshe killed someone, murder. Oh, ¿cree que un asesino partió el mar rojo? And you think, you know, a staff turned into a serpent? ¿Y que un callado se convirtió en serpiente? I believe all that and then some. Yo creo todo eso y aún más. Call me crazy. Llámeme loco. But we got to keep it there Pero tenemos que mantenerlo ahí so that we can grow our foundation. para que podamos hacer que nuestra fundación crezca. All the verses are in the chat. Thanks to my brother. Thank you so much. Todos los versos están ahora mismo en nuestro chat The description. y And en, the description. y en la descripción de nuestro enlace hoy en vivo. Yeah, I don't put them in the chat. They're on the screen and in the description There for you you go. to read. And they're on the screen. Están en la pantalla. So let's start with our readings today. Vamos a empezar con la lectura del día de hoy. We're opening up in the book of Proverbs, Vamos a empezar en el libro de Proverbios, which makes a very big deal about lying. que enfatiza mucho lo que es el mentir. And we're going to use Proverbs to establish a couple principles here. Y vamos a utilizar el libro de Proverbios para establecer unos cuantos principios aquí hoy. So let's go to Proverbs chapter 6, Pasemos al libro de Proverbios, capítulo 6. verse 16 through 19. Y leeremos del 16 al 19. Read in Spanish first. Leeremos primeramente en español y luego el hermano leerá en inglés. Hay 6 cosas que Yahuwah odia. 7 son abominación por la impureza de tu nefesh, de tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina intrigas perversas, pies prestos a correr para hacer el mal, testigo falso que miente con cada aliento, y aquel que siembra discordia entre fraternos. Go ahead, Mark, in English, please. Chapter 6, verse 16. Mm-hmm. These 6 things does Yahuwah hate. Yes, 7 are an abomination to him. So wait, so the first 6 things that Ma'ak is going to read, and my mom just finished reading, are things he hates. Las primeras 6 cosas que mi madre acaba de leer y que mi hermano leerá son cosas que Yahuwah odia. But he makes a strong distinction for the 7th. Pero le hace una distinción muy fuerte cuando se trata de la séptima. So take an order of the things. Así que lea las cosas en orden. Verse 17. A proud look, a lying tongue, So that's the first mention of lying. A lying tongue. Esa es la primera mención del mentir, una lengua mentirosa. Continue. and hands that shed innocent blood. Murder. Asesinato. Verse 18. A lev that plans wicked imaginations. Pause. Manipulation. Manipulación. Continue. Feet that are swift in running to mischief. Mm-hmm. A false witness that speaks lies. Yeah, pause. Second witness to what I'm saying lying. El segundo testigo que miente. So we have 2 cases of lying and 1 case of manipulation already in Tenemos 2 this. casos de mentir y uno de manipulación. Continue. A false witness that speaks lies, and he that sows discord among brothers. How do you sow discord? ¿Cómo siembra tu discordia entre tus hermanos? Does anyone know what sowing discord means? ¿Acaso sabe alguien aquí qué significa el sembrar discordia? Prophet? It's any activity that would cause your brothers or your multitude of the people you dwell with to fight amongst themselves. It's to cause drama, chisme. Correct. Cualquier cosa que cause que la hermandad tenga discordia entre ellos mismos, el chisme, el hablar del uno del otro. And what is the fastest way to start drama? ¿Y cuál es la manera más rápida de empezar un drama? Lying. Thank you. Mintiendo Or manipulation. o manipulación. So
We already established Yahuwah hates 2 different counts of lying and 1 case of manipulation. Acabamos de establecer que Yahuwah odia dos maneras de mentir y una manera de manipular. But the last thing is an abomination. Pero la última es una abominación The para él. same if you were to eat swine. Que es considerado de la misma manera que comer usted cerdo. And that is to cause via lying or manipulation Que eso es causar a través de una mentira o manipulación you to cause the brotherhood to be divided. el que usted cause que la hermandad se divida. I got a package. So, Así que we're starting here vamos a empezar aquí. as what lying and manipulation is according to the definitions we started with. ¿Perdón? We're starting with what lying and manipulation is, Vamos a empezar con lo que es, empezamos con lo que era la mentira y la manipulación with the definitions we already read. y Started. lo vamos a hacer con las definiciones que ya leímos anteriormente. So just keep a count in your head. Simplemente mantenga la cuenta en su mente, I'm going to point it out every time. porque voy a seguir señalándolo cada vez. Let's jump in the same book, Proverbs, Quedémonos en el mismo libro de Proverbios, chapter 19, pasemos al capítulo 19 verse 9. y leeremos en el verso 9. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo. Cualquiera que prefiera mentiras perecerá. Proverbs chapter 19, verse 9. Mm-hmm. A false witness shall not be unpunished. Pause. What is a false witness? ¿Qué es un falso testigo? Someone who Alguien. testifies Alguien que testifica by making a statement that is untrue. cuando habla o dice algo que no es cierto. That's how you become a false witness. Es así como se convierte en un falso testigo. Or O you fabricate fabricas a story that is not true. una historia que no es cierta. An example, Y vamos a dar un ejemplo. the 2 false witnesses that spoke against Yahushua. Aquellos dos falsos testigos que hablaron en contra de Yahusha. They had no real testimony against them. Ellos no tenían ningún testimonio verdadero en contra de él. So they had to lie. Así que tuvieron que mentir. Continue. And he that speaks lies shall perish. Lies. Once again. Nuevamente, mentiras. So if you lie, Así que si mientes, you will perish. perecerás. And perish is be destroyed, be killed. Perecer es ser removed. destruido, morir, ser removido. Perish is a very ugly word, Es una palabra fea el perecer. even though it sounds very scholarly. Aunque se escuche muy profesional, But no one wants to perish. pero nadie quiere perecer. So one way to not perish, Una manera de no perecer, don't bear false witness, no se convierte en un falso testigo, but ultimately don't lie. pero últimamente no mienta. Pretty simple so far. Everyone. Hasta ahora es sencillo, ¿no? Okay, let's continue with that same simplicity. Entonces vamos a seguir con la misma simplicidad. Let's go to same book, chapter 21, Quedémonos en el mismo libro, capítulo 21, verse 6. y leeremos en el verso 6. Mhm. Una fortuna ganada por una lengua mentirosa es vapor dispersado por los buscadores de la muerte. Uf. Proverbs chapter 21, verse 6. Yes, sir. The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro by those that seek death. So, how you get your money Como usted consigue su dinero is very important. es muy importante. I'm going to show you how deep it goes. Y le voy a mostrar qué tan profundo esto va. And this is a conversation I had with my parents, funny enough, recently. Y es una conversación que tuve recientemente y graciosamente con mis padres. Option A, Opción A. you make $1 million, Hiciste $1,000,000, but you got to work on Shabbat. pero tienes que trabajar un sábado. Option B, Opción B. you only make $50,000, Solo te ganas $50,000, but you never work Shabbat. pero nunca te trabajarás en el Shabbat. Majority of people answering that question La mayoría de las personas que contestarán esa pregunta are saying option A. van a decir la opción A. And this is the excuse they're going to say. Y esta es la excusa que te van a decir. Oh, once I work that one time so I can get the $1 million, I'll never do it again. Solamente para trabajar esa primera vez, para ganarme el primer millón, pero le prometo que después de ahí no trabajaré más. You have lied to yourself.
Te acabas de mentir a ti mismo. You have now made yourself an abomination. Y tú mismo te convertiste a ti mismo en una abominación. How? ¿Cómo? You have now sowed discord between your being and the Ruach. Porque tú acabas de causar discordia entre tu ser y tu espíritu, tu ruach, tu alma. And between yourself Y entre ti mismo and the brother or sister who did not work that Shabbat. y el hermano o la hermana que no trabajó en ese Because Shabbat. who wouldn't want $1 million? Porque ¿quién no quiere $1,000,000? $50,000 is not $1 million. Porque $50,000 no es Right. un millón. But Pero going back to what we said earlier, integrity, devolviéndonos a lo que hablamos anteriormente, lo que es la integridad, we're committed to keeping Torah. nosotros tenemos que cometernos a guardar la Torah. If you can be bought for $1 million Si usted puede ser comprado por $1,000,000 and then think Yahusha is going to be like, oh, it's okay because that's that one time. y usted se cree que Yahusha le dirá a usted, no te preocupes, no pasa nada, solo lo hiciste esa sola vez. You're suggesting Tú estás sugiriendo that Yahuwah can be bought. que Yahuwah puede ser comprado. And Yahuwah makes it clear he cannot be bribed. Y Yahuwah lo hace muy claro que a él no le pueden dar extorsiones, no se puede extorsionar. So I use Shabbat as a clear example. Y yo utilizo Shabbat como un ejemplo. But Claro. there's plenty of scenarios Pero hay where bastantes escenarios not keeping Torah donde el no guardar Torah is rewarded with money. es recompensado con dinero. And that's how Hasatan gets you. Y es así como Hasatán te echa las manos encima. And we know Hasatan's death. Anyone, any Christian, any Muslim, any Hebrew, no matter what religion, Hasatan is death. Y sin importar el creyente ni la religión, todos sabemos que Satanás es la muerte. But he knows if he can make you break Torah just one time. Pero él sabe que si él te puede hacer a ti romper la Torah, romper con Torah o de guardar la Torah, aunque sea una sola vez, He can get you to do it another time. él puede hacer que tú lo hagas nuevamente otra vez. Why? That is true. Because now you have a chink in the armor, a crack in the armor. ¿Por qué? Porque ya tu armadura está quebrantada, está quebrada. You are now what's considered compromised. Ahora tú te consideras una persona comprometida. And as someone who currently is going through a lot of evaluations, Y como una persona que ahora actualmente está pasando por muchas evaluaciones, compromised people don't make for good bedfellows. las personas que ya se comprometieron con sus acciones no son buenos compañeros. Same book, Quedémonos en el mismo libro de Proverbios. chapter 26, Pasemos al capítulo 26 but we're going to read verses 18 and 19. y leeremos los versos 18 y 19. Nuevamente, Proverbios 26, versos 18 y 19. Como el que enloquece y arroja dardos y flechas de muerte, así son los que yacen en espera por sus propios amigos, y cuando son descubiertos, entonces dicen, era solo un juego. In English, my brother. Sure. Proverbs chapter 26, Mhm. verses 18 and 19. As a madman who casts firebrands, arrows, and death, so is the man that deceives his neighbor and says, I was only joking. So, here, Aquí, not me, no yo, but Melech Shlomo, pero el rey Salomón, the wisest man to the east or to the west of this world, el hombre más sabio que ha caminado del este y el oeste de este mundo, says, dice the person who brings the instruments of death que las personas que traen los instrumentos de la muerte is the same es el mismo as the neighbor who lies que el vecino o el amigo que miente and makes the excuse of it was a joke. y se excusa diciendo solo fue un juego. How far does this go? ¿Qué tan lejos va esto? How many times have you guys said a joke ¿Cuántas veces no han dicho ustedes mismos algún chiste at someone else's expense? que le cuesta a alguien algo? And maybe they can dust it off, as Y they say. muchas veces la persona, tú sabes, simplemente no le pone atención. But your words, Pero tus palabras, like the instruments of death, como los instrumentos de la muerte, if they don't kill you, si no te matan, leave very nasty scars. te dejan con cicatrices muy feas. I don't know if you guys ever been cut. No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha cortado. I got plenty of them on my arms. Yo tengo bastantes en mis brazos. It never heals. Nunca sana. You always have some sort of marking. Porque siempre te queda una marca. So,
with that, Así que con eso, be careful what you do in jest. This is joking. tenga mucho cuidado con lo que usted haga o diga relajando. Because every joke has some truth in it. Porque cada chiste tiene cierta verdad en él. And that's the best type of lying. Y ese es el mejor tipo de mentira. 99% truth 99% verdad with 1% lie con 1% de mentira. is still a lie. Es todavía una mentira. But it's just the best version of a lie. Pero es la mejor versión de esa mentira. Because there's enough there for you to believe. Porque hay lo suficiente allí para usted creer. But let's continue. Continuemos. Same book, Quedémonos aquí mismo en Proverbios. chapter 19, Vamos a pasar al capítulo 19, verse 22. verso 22. Proverbios 19, 22. La rajamim o misericordia es fruto para el hombre, y un hombre pobre es mejor que un rico mentiroso. Staying in Proverbs chapter 19, verse 22. What is desirable in a man is his chest, and a poor man is chesed, Which is unmerited favor. and a poor man is better than a liar. Mentioning it again, liar, Aquí vemos que es mencionado nuevamente el mentiroso o la mentira, which is a derivative of lie. que es derivado de la mentira. But it goes back to what I said earlier with the Shabbat example. Pero se regresa a lo mismo que dije anteriormente con el ejemplo que di sobre el Shabbat. The poor man, El hombre pobre, the guy who makes 50,000, ese es el que hace los 50,000, is better than the millionaire que está mejor que el que hace el millón, who lies to get to it. el cual miente para llegar a hacer ese dinero. Why? ¿Por qué? Because the poor man has kept his integrity. Porque el hombre pobre mantuvo su integridad The poor man has judged the costs. y ese hombre juzgó lo que le costaría. Remember, an evaluation. Una evaluación, recuerden. And he said, Y él dijo, it is better for me to stay as I am es mejor que permanezca tal como soy than deceive myself or my que perceived family engañarme a mí mismo o a mi familia to gain the riches that I know I will. para ganar las riquezas que yo sé que yo quiero. And I would even argue what you deserve. Y yo no voy a sentarme a discutir aquí que usted se merece o no, Because this is the truth. porque es la verdad. Esta es la verdad. Hardworking folks don't tend to be rich. Aquellos que trabajan o laboran arduamente no necesariamente son ricos. I've noticed that. Lo he notado, But they're hella wealthy. pero son ricos. Because those are the people you talk about. Porque es de ellos que usted habla. Damn, his wife is so told. Oh, su esposa es tan buena. His kids are well behaved. Sus niños son muy educados. You know, he don't have the biggest house, but his house is always No well tiene kept. la casa más grande, pero su casa siempre está en orden. That brother never in trouble. Ese hermano nunca se mete en I problemas. never hear anything bad about him. Nunca escucho nada malo sobre él. You know, everyone that speaks about him loves him. Todo el que habla de él con amor. Those are the people that people say, oh, whatever you want. Y son ese mismo tipo de personas a las cuales la persona dice, lo que él quiera yo le doy. That doesn't have a monetary number to that. Y esto no tiene un valor monetario. That is the wealth that we ought to want to have. Y esa es la riqueza que debemos de querer conseguir. But we don't. Pero no lo hacemos. Because, and I've always made this joke with my wife, Y siempre hago el mismo chiste con mi esposa. I know many people who would rather be hated in a Ferrari Yo conozco muchas personas que prefieren ser odiado mientras maneja un Ferrari than loved in a Toyota Camry. que ser amado mientras conduce su Toyota Camry. Both cars, Son carros los dos, but we know what they represent. pero los dos sabemos lo que estos carros representan. So let's try to go for Hesed. Así que tratemos de buscar siempre el hesed o el favor inmerecido. And let's always try to stay integritous. Y tratemos de mantenernos íntegros. Not to be confused with the Acura Integra. Y no lo confundan con la marca de carro Acura Integra. Same book, Quedémonos aquí mismo en el libro de Proverbios. chapter 10, Pasemos al capítulo 10 verse 18. y leamos el verso 18. Labios justos cubren enemistad, y cualquiera que calumnie es un necio. Continuing in Proverbs chapter 10, verse 18. He that hides hatred with lying lips, and he that utters slander is a fool.
So, again, lying. Nuevamente, mentir. Like I said, if I give you the count of how many times the word or a version of the word lie is in Proverbs. Si yo le digo a ustedes cuántas veces me encontré con la palabra mentira o mentiroso en el libro de Proverbios, This teaching will be a 20-part teaching. Este mensaje se convertiría en un mensaje de 20 partes. And no one wants that. And no one wants that. Y nadie quiere eso. But there's two principles being established here. Pero hay dos principios que están siendo establecidos aquí. Don't make fake shalom. No haga una shalom falsa. Don't broker fake treaties. Ni tampoco tome parte de tratados falsos. Don't say we're good when we're not good. Y no ande diciendo estamos bien cuando no están bien. You're covering hatred with lying lips. Estás cubriendo el odio con labios mentirosos. It is better Es mejor if you're out front with the hatred, que tú eres sensato y honesto con este odio. because then you're telling the truth. Porque entonces estás diciendo la verdad. And in conjunction, whoever utters slander Y en conjunto, aquel que hable calumnias is a fool. es un necio. So let's combine that in a nice little sandwich. Vamos a poner eso. No, por favor. Ningún sándwich. Él va a detallar más esto. It is better for you Es mejor para usted if you don't like someone que si a usted no le cae bien a alguien, to be out front with that, que sea honesto con esto. but do not disrespect the person. Pero no le falte respeto a la persona. Because the minute you do, Porque en el momento que usted lo haga, you become worse than the person you hate. te conviertes en peor que la persona que odias. And now, Y ahora, instead of having yourself be the person receiving Rahamim, en vez de convertirte en la persona que va a recibir el Rahamim, you're now having to seek Rahamim. ahora vas a tener que buscar del Rahamim o misericordia. Because that's what a fool does. Porque eso es lo que un necio hace. Because they don't evaluate. Porque no evalúan antes de actuar. They're not integritous. Y no son íntegros. They're just, Íntegros. a fool is just another version of a person who can't judge properly. Un necio es simplemente otra versión de una persona que no sabe cómo juzgar apropiadamente. That's why they're unfit for the position. Y es por eso que no son dignos de la posición. And they're unworthy of the Torah, as Proverbs does have a verse, but I'm not going to quote it today. No son dignos de la Torah. But I'll pin that in the comment section for those who want it. Le puedo mostrar la cita bíblica más adelante si alguien la quiere. Proverbs 11, Pasemos ahora de nuevo en el libro de Proverbios al capítulo 11. very first verse. El primer verso. Proverbios 11:1. Pesas falsas son abominación delante de Yahuwah, mas las pesas exactas le complacen. Proverbs chapter 11, verse 1. Mm-hmm. A false balance is an abomination to Yahuwah, but as a deep weight is his delight. A righteous weight or a just weight. Again, a false balance. Nuevamente, una balanza falsa. A false thing, as we know, is a lie. Y como todos sabemos, algo falso es simplemente una mentira. It's like I say, for every dollar I put, you'll put $1. Es como si yo le dijera a usted que por cada dólar que usted ponga, yo pondré uno. And then I find out you're only putting 80 cents. Y luego me entero yo que usted solamente está agregando 80 centavos. Or let's bring it closer to home. O vamos a hacerlo más real aún el ejemplo. If I don't reach out to you, Si yo a ti no te busco, you'll never reach out to me. tú a mí nunca me buscas. Unequal weight. Esas son medidas o balanzas desiguales. Because now you're making things based on conditionals. Porque ahora tú estás haciendo las cosas basadas en condiciones. And here's the condition. Y aquí está la condición. If you continue to do X, Si tú continúas haciendo esto, I'll do Y. yo haré aquello. That's the conditional Yahuwah wants. Esa es la condición que Yahuwah quiere. And they have to be balanced. Y tiene que estar balanceada. You cannot change the conditional to, if I do X, No puedes cambiar la condición a, si yo hago esto, every now and again I'll do Y. aquí de vez en cuando haré lo otro. That is a incorrect condition. Eso es una condición incorrecta. And if it was a math class, Y si fuera una clase de you would matemáticas, have got an F. te quemarías. Because Tendrías the equations have to equal.
Porque las ecuaciones tienen que ser iguales. So treat your life as such. Así que trate su vida como tal. If you're going to tell someone, you're going to call them on this day. Si vas a llamar si tú le dices a alguien, te llamaré en este día, Call them. llámelo. If you tell someone, I'm going to support you in this thing. Si tú le dices a alguien, te voy a apoyar en esto, Support them. apóyalo. If you tell someone, you're going to do certain things. Y si le dices a alguien que vas a hacer ciertas cosas, Do those certain things. haga esas ciertas cosas. Even if it's to your detriment. Aunque luego sea para tu mal, Because it is better for you. porque al final del día es mejor para usted. No one wants to be an abomination. Nadie quiere ser una abominación. Well, no one in the right mind. Bueno, por lo menos nadie que esté en su perfecta razón. Let me say it like that. Proverbs 25, Sigamos en el libro de Proverbios y pasemos al capítulo 25. verse 18. Y leeremos en el verso 18. Como un garrote, espada o flecha afilada es una persona que da falso testimonio contra su amigo. Proverbs chapter 25, verse 18. Mm-hmm. A man that bears false witness against his neighbor is like a club and a sword and a sharp arrow. This is just a repeat of what we read a couple Proverbs ago. Y eso simplemente es como una réplica de lo que ya leímos anteriormente en Proverbios. Don't bear false witness. No se haga un falso testigo Don't be someone who lacks integrity. y no sea una persona que carece de integridad. Because as we'll read at the very end of this teaching, Porque así como leeremos al final de esta enseñanza, all you have is your word. todo lo que tú tienes es tu Word is palabra. Amén. Stay in the same book. Quedémonos en el mismo libro de Proverbios. And I promise this is our last Proverbs verse. Y le prometo que será la última cita en Proverbios. Chapter 20, Pasemos al capítulo 20, verse 17. verso 17. And this to me was a first. I've never read this. Y para mí fue algo, una primicia porque no había leído esto anteriormente. I thought I did. Probably I did, but I don't remember. Pensé que lo había leído, tal vez sí lo leí, pero la verdad es que no lo recuerdo. Proverbios 20, verso 17. El pan obtenido por fraude puede saber bueno, pero después la boca está llena de gravilla. Proverbs chapter 20, verse 17. Mm-hmm. Lechem, or bread gained by deceit, is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. So, short-term decisions, Así que decisiones de corto plazo, as I keep telling people, como le continúo diciendo a las personas, have long-term tienen consequences. consecuencias de largo plazo. It may taste good, A lo mejor en el momento te sepa bueno what you got through deceit, lo que conseguiste a través del engaño, but eventually, pero eventualmente. we know what a mouthful of gravel is? ¿Acaso sabes tú lo que es una boca llena de gravilla? Gravel is a small, uncured rocks. Son aquellas piedrecitas que están sin curarse, que encontramos en las They calles. use them in gardens. Yeah, lo And usamos en los jardines o para echar calles. think about that. Imagine eating that. Pero ya simplemente hágalo literalmente y piense usted masticando o comiendo eso. Imagine biting into bread that you know is told, and all you taste is gravel. Imagínese un pan que usted comenzó a comer sabiendo que It's like estaría thinking- bueno, pero te llena la boca de gravillas con ello. It's like thinking you're gonna eat a chocolate chip cookie and it's raisins. Es como comerte una galletita de chocolates y que tenga pasas en vez de los chocolates. You may love raisins, A lo mejor te encantan las pasas, but that's not chocolate chip. pero no son pedacitos de chocolate. And that is the truth in so many things. Y eso es cierto en tantas cosas. A lot of things in the short term are really tough. Muchas cosas en los plazos cortos o de corto plazo son buenas, But if it's only good in the short term, pero si solo te es bueno en el corto plazo, consider how you got there. considere cómo llegó usted ahí. Because if you find yourself in a bad situation, Porque si te encuentras en una situación mala, perhaps there was some sort of deceit along the way. a lo mejor entonces hubo algún engaño en el camino ahí. And it doesn't mean just someone else. It could be yourself. Y no quiere decir alguien más, puede ser a ti mismo. I'm going to pause because
Pueden pausar porque llegó la familia que esperábamos. Yes. Fantastic. We're back. Estamos de regreso. Estos cachorros se excitan. Yes. Unfortunately, you have two dogs that don't get along. Round. Desafortunadamente cuando tienes dos perritos que no se llevan muy bien y llega alguien, la que se ama. So let's move away from Proverbs Vamos ahora a salir del libro de Proverbios. because I know you guys are probably tired of it. Ya seguro se cansaron de escuchar sobre Proverbios. So let's go to Solomon's dad, Vamos entonces a ser papá de Salomón, which is Melech David, que es el rey David, who, you know, in his own right, is a pretty smart guy. que también en su derecho fue un hombre muy inteligente. You know. So let's go to Psalms 101, Pasemos al Salmo 101 verse 7. y leamos en el verso 7. Salmo 101, verso 7. No habitará en mi casa ninguna persona orgullosa, ningún mentiroso puede ser mi consejero. Psalms chapter 101, verse 7. Yes. He that works deceit shall not dwell within my bait, home or house. He that tells lies shall not stay in my sight. So, David, or Melech David, better say. Oh, I'm waiting for the translator. 1 second. That's not going to sit down. So David, Así que David, Melech David, better say, o el rey David, mejor dicho, is speaking as Yahuwah. está hablando como si fuese Yahuwah. Anyone who practices deceit shall not dwell in my house. Cualquiera que practique el engaño no puede habitar en mi casa. And let's remove ourselves from Yahuwah for a second. Y vamos a quitarnos de entre Yahuwah por un segundo. Would you want a liar in your house? ¿Acaso querrías tú un mentiroso en tu casa? Even if it's a small lie. Aunque él habla solamente mentiras I mean, pequeñitas. I'm talking about small, like he ate all the cookies, didn't tell you. Algo tan pequeño como que él se comió todas las galletitas y se quedó callado. We laugh. Nos reímos. But there's a very powerful thing any psychiatrist will tell you. Pero esto es algo muy poderoso que cualquier psiquiatra te diría. Don't allow people to do the things you hate. No permitas que las personas a tu alrededor hagan las cosas que tú odias. Why? ¿Por qué? Because that builds up hatred in you towards that person. Porque entonces causa que tú desarrolles odio en tu ser hacia esta persona. This is most apparent with children. Y es más aparente con niños. You see parents that kind of like beat their kids like off first reaction. ¿Saben los padres que le encanta pegarle a sus hijos como primera reacción? That is because they have allowed their children to do so many things they hate. Porque eso quiere decir que ellos han permitido que sus hijos hagan tantas cosas que ellos odian. That now every action is met with a overshow of force, or overt display of force, better said. Quiere decir que ahora con cada acción que el niño haga, ellos se muestran agresivos y la primera respuesta es pegarle. That is incorrect parenting. Y eso es una manera de criar tus hijos incorrectamente. I don't care if you were raised with tough love. A mí no me importa que te hayan criado con mano fuerte. That just means your parents incorrectly parented you. Quieres decir simplemente que tus padres te criaron incorrectamente. They did not practice what Yahuwah practices, Ellos no practicaron lo que Yahuwah practicaba. which is don't allow that type of behavior to exist. No permita que el niño se comporte en esa manera, que ese comportamiento exista. And let's continue with no one who utters lies shall continue before my eyes. Aquel que habla mentira no debe estar frente de mí, no debe ser mi consejero. It's the company you keep. Es la compañía que usted mantiene a su lado. Again, if you want to keep a liar in your house, Nuevamente, si usted no mantendría un mentiroso en su casa, what is he doing with you?
que él hace estando contigo entonces. Now, obviously, Ahora, obviamente, people can mess up. las personas fallan, Some people, cometen errores. I always go back to children. Siempre me devuelvo a los niños. When you're scared, Cuando tienes miedo, you'll say whatever it takes tú vas a decir lo que tome, lo que sea necesario to get out of that predicament. para salirte de ese problema en ese Because momento. no one wants to get whooped. Porque nadie quiere que le peguen. At least I'll speak for myself. I don't want to get Yo voy a hablar por mí mismo. So you'll say whatever you got to say. Así que dirás lo que tú tengas que decir. That is lying. Que es una mentira. Eso es una mentira. But that is permissible. Pero es Obviously. permisible, obviamente. Because you understand the circumstances are leading up to that behavior. Porque sabes que las circunstancias te han llevado a ese comportamiento. However, Más sin embargo, we cannot make that a habitual thing. no podemos hacer de esto un hábito. Why? ¿Por qué? Because now we're allowing that person to be a habitual liar. Porque ahora entonces se convierte esta persona en un mentiroso habitual. Why would you want that person in your company? ¿Por qué querrías tú a esa persona en tu compañía? That is what I call insanity. Y es lo que yo llamo locura. You are doing the Insanidad. same thing, Estás haciendo la misma cosa, but expecting a different result. pero esperando un resultado diferente. That's insanity. Eso es insanidad, eso es una locura. Wisdom doesn't tell you to do that. I'll say it like that. First. Sabiduría no te dice que haga esto. I'm trying to be politically correct. Estoy tratando de estar políticamente correcto. YouTube changed their policies. You can't say certain things. El canal de YouTube cambió su póliza, no podemos decir ciertas cosas. Staying in the same book, Quedémonos en el mismo libro de Salmos. let's go to 119, Y pasemos al Salmo 119, 163. verso 163. Caramba. Yes, it's the longest chapter in the Bible. This chapter has no remix. Está subrayado. So, esto es Salmo 119, verso 163. Odio la injusticia, la detesto, pero amo tu Torah. Psalms chapter 119, verse 163. Yes. I hate and abhor lying, but your Torah I love. So here we have a double negative. Aquí tenemos un negativo doble. We have hate Tenemos odio and we have abhorred, y tenemos algo detestable. which, for those who don't know, Para aquellos que no saben, is a hatred beyond logic. es un odio más allá de la lógica. So is, as many would say, a hatred that lacks no bottom, like it's forever. Es un odio que no tiene fin. Don't let anyone abhor you. No permite que nadie te aborrezca, que te deteste. Why? ¿Por qué? Because there's no teshuvah for that. Porque no hay perdón para That eso. person has now hated you beyond what you could ever do because of a particular action or set of actions. Porque esa persona ya te odia más allá de lo que cualquier cosa que puedas hacer para arreglarlo. Colloquially, that's considered the point of no return. Razonalmente, eso significa el punto de que no tienes regreso. But keeping the law is love. We know this. Pero mantener la ley o guardar la ley es amor. So let's bring it full circle. Vamos a traerlo entonces en un círculo completo aquí. In your day-to-day, En tu día a día. do you want Yahuwah to hate you? ¿Acaso quieres tú que Yahuwah te odie? Okay. If the answer is no, Si la respuesta es no, fantastic. fantástico. As I wait for the translator. But if the answer is no, Pero si la respuesta es no, keep the commandments. mantenga o guarde los mandamientos. Do the right thing. Haga lo correcto. Be a good judge and an integrated person. Sea un buen juez y una persona íntegra. Because that's what the law is all about. Porque de eso se trata la ley. But don't deal in falsehoods. Pero no lidee o no trate en falsedad. And this goes back to what I said in the Bible study sessions. Y es lo que dije en uno de los estudios bíblicos. I'd rather the believer that says, Pero prefiero al creyente que dice, I can't keep this commandment this day. yo no puedo guardar ese mandamiento el día de hoy. I just can't. Es simplemente hoy no puedo. Versus the believer Versus el creyente who says, yeah, I'll keep it, que dice, sí, lo guardaré, and never does. pero no lo hace.
This person is being honest about their weakness. Esta persona primera está siendo honesto sobre sus debilidades. This person should be cut off. Pero aquella persona debe ser cortada. That's the difference. Esa es la diferencia. We can work with this guy. Podemos trabajar con esta persona. This person is a serpent. Y la otra es una serpiente. We don't want serpents in the garden. Y no queremos serpientes en nuestro jardín. That's how we got chucked out the first time. Y es así, porque es así como fuimos sacados la primera vez. Let's get some New Testament love in here. Let's go to Colossians, Pasemos al libro de Colosenses. chapter 9, Ay, capítulo 9. verses 9 and 10. Chapter 3. Sorry, I lied. Chapter 3, thank you. 9 and 10. Vamos a pasar al libro de Colosenses, capítulo 3, versos 9 y 10. No se mientan los unos a los otros, viendo. Repeat that. No se mientan los unos a los otros. That is a commandment, Es un mandamiento. in case y'all didn't know. Continue. En caso que no supiesen. Viendo que han dejado al viejo hombre con sus actos malvados y se han ceñido del hombre nuevo, que es renovado en da'at, conocimiento. Knowledge and understanding. Según la imagen de él, quien lo creó. In the English version. And repeat the first 4 words. Sure. Colossians chapter 3, verses 9 and 10. Lie not one to another. It's a commandment. In case you wanted a commandment. En caso de que quisiesen un mandamiento, aquí está. There you go. Seeing that you have put off the old man with his wicked deeds. Who is the old man? ¿Quién es el hombre viejo? It's the person you said you were before you did your immersion. Es la persona que tú dices que eras antes de haber hecho inmersión. It's the person you said you were yesterday. Es la persona que tú dijiste que eras el día de ayer. I'm trying to be better than that guy from yesterday. Y yo estoy tratando de ser mejor del hombre de ayer. That guy lied 10 times yesterday. Ayer ese hombre mintió 10 veces. This guy today Este hombre de hoy is trying to lie only 9 times. está tratando de mentir solo 9. That's an improvement. Es un mejoramiento. Even though you shouldn't be lying 9 times. Aunque no deberías de estar mintiendo 9 veces. But the old man you put away. Pero el hombre viejo que pusiste atrás, And that old man was the man that lied 10 times. ese fue el que mentía 10 veces. And practice a life of lying. Y practicaba una vida de As it mentiras. says here with this practice. Let's continue. Verse 10. And have put on the renewed man, which is renewed in the da'at, or the knowledge or understanding, after the image of him that created him. Perfect. The knowledge of him that created him. I'll go wait for the translator. I know she's in the kitchen. We are made after the image of Jehovah. Nosotros fuimos hechos después de la imagen de Jehová. In case you didn't know. Si acaso no lo sabía. Which is the baseline that we should compare ourselves to. Que es la base a la cual debemos de compararnos. And when I say Yahuwah, Quiero decir que Jehová. the baseline I'm referring to is Yahusha. Y la base que estoy diciendo es Yahusha. No lo mueva. So this new person Así que esa persona nueva has to look like the new man that we want to be. tiene que verse como el hombre nuevo que queremos ser. And that person should at least be like Yahusha. Y esa persona debería de ser por lo menos I como mean, Yahushua. Paul writes all the time, be imitators of me as I'm imitators of him. Or I'm Pablo imitators. siempre dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de él. This is just another freestyle of that. Eso es simplemente otro ejemplo de eso. So don't lie to one another. No se mientan los unos a los otros. Because Yahusha wouldn't lie to you. Porque Yahusha no te mentiría a ti. Let's jump to another prophet. Pasemos a otro profeta. Apostle, Apóstol, perdón. Luca 8:17. Luca 8:17, ¿verdad? This is a verse I know everyone knows. Lucas 8:17. Así nada hay oculto que no haya de ser descubierto,
ni escondido que no haya de ser conocido, y luego venir a la luz. The book of Luke, chapter 8, verse 17. Mm-hmm. For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hidden that shall not be known and come out. So I'm going to use this to establish another principle. Voy a utilizar esto para establecer otro principio. Secrets are not lies, Secretos no son mentiras, unless the secret is used to manipulate. al menos que el secreto sea utilizado para manipular. I'll give you a perfect example. Y le daré un ejemplo perfecto. If you plan a surprise anniversary gift, Si usted está planeando un regalo de aniversario sorpresa, that's a secret. es un secreto. Call it what you want. That's a secret. Llámelo lo que quiera, pero es un secreto. What if your wife asks you, what are we doing this weekend? Y si tu esposa te pregunta, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? What are you going to say? ¿Qué le vas a decir? A lie. Una mentira. Oh, but you just said I can't lie. Pero acabas de enseñarme que no debo de mentir. You're right. Es correcto. Hence why I said secrets are not lies. Por lo tanto, estoy aclarando que secretos no necesariamente son mentiras. This takes a level of understanding. Esto toma un nivel de entendimiento. And I'm going to tell you guys this, Y le voy a decir esto. but I'm going to let you guys be adults and figure it out. Pero voy a permitir que ustedes sean adultos y entiendan el significado por ustedes mismos. I'll make a separate teaching about secrets versus lies, Más adelante haré otra enseñanza, secretos y mentiras. but the short version of that story is this. Pero la versión corta de esa historia es esta. There are necessary evils. Hay malos o males necesarios. There are times when you need to omit things. Y hay tiempos donde tienes que omitir ciertas cosas. There are certain things that have to be kept under wraps. Hay ciertas cosas que se tienen que mantener ocultas. But the difference is, Pero la diferencia es, it's not forever. no es por siempre. It's for a season. Es por una temporada. Why? ¿Por qué? Because certain people can't receive certain things. Porque ciertas personas no pueden recibir ciertas cosas. Going back to the example of the two believers. Devolviéndome el ejemplo que di de los dos creyentes. If I tell you a new truth today, Si yo te digo a ti hoy una nueva verdad, believer A may not be able to receive said truth, el creyente A tal vez no pueda recibir esta tal verdad. and believer B can. Y a lo mejor el creyente B pueda. It is upon me Entonces queda sobre mí to make sure when believer A is ready, que cuando el creyente A esté listo, they get that message. ellos reciban ese mensaje. And then when receiver B, he's already ready, Y como ya el creyente B está listo, they'll get it that day. entonces lo recibirá el mismo día. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Anytime we spoke about new calendars, Cada vez que hablábamos de nuevos calendarios, some people couldn't take that change. muchas personas no podían con el cambio. Was it the truth? ¿Era la verdad? As far as we knew at that moment, Tanto como supiéramos en ese momento. Sí. because we live in progressive revelation. Porque vivimos en una revelación progresiva. When we came out with the patriarchal marriage, which is more than one wife, Cuando salimos con el matrimonio patriarcal, that o caused, plural, perdón, that caused más a de una lot. esposa, That caused a lot of people to go separate ways. causó que muchas personas se fueran por su propio camino. Was it the truth? Yes, ¿Era la verdad? Sí. but not everyone was able to receive it. Pero no todo el mundo pudo recibirlo. When we spoke about keeping the moeds, Cuando hablamos de mantener los días o las fiestas de Yahuwah, when I say you had to take work off, cuando les dije tienen que tomar el día libre. and I can keep giving you examples. Y le puedo seguir dando muchos ejemplos. Just because it's the truth Por el simple hecho de que sea verdad, doesn't mean that you can handle it. no significa que usted pueda con ella. So for you Así que párate. to not, and we'll read later on what I'm referring to, Y leeremos más adelante a lo que me voy a referir. to not cause division, as we read earlier, Para no causar división, como leímos anteriormente. there are certain times a secret is not meant to be just that, a secret. Hay tiempos donde un secreto está destinado a ser simplemente eso, un But it's secreto. only for a season. Pero solo por una temporada. But I understand what I'm saying Pero yo entiendo que lo que estoy diciendo takes a certain level of maturity. toma cierta madurez. And you need to be, what we read in the beginning, Tienen que tener lo que leímos en el principio, a person of integrity una persona de integridad and a judge. y un juez. Because you're now putting that integrity and that ability to judge like a credit line. You're Estoy tomando esa habilidad de poder juzgar y esa integridad como una línea de crédito. it's an IOU. Es como yo te debo a ti. Just believe me. Simplemente créame. Even if the person may not really believe you. Aunque la persona en el momento tal vez no te crea. AKA lending. Lo que es el préstamo de hoy en día.
But let's go to Exodus. Pasemos al libro de Éxodos. Exodus 20, our 10 Commandments. Éxodo 20, nuestros mandamientos. Chapter 16. I'm sorry, verse 16. Éxodo 20, 16. Every person in this room should know this because I know you were forced to learn it in Sunday school. Ok. No darás falso testimonio contra tu fraterno. Exodus chapter 20, verse 16. You shall not bear false witness against your neighbor. Now, that's a commandment. Eso es un mandamiento. That's part of the Big Ten. Es parte de los 10 mandamientos. And I only pick it out to say this. Y lo escogí solamente para decir esto. It's a right-hand tablet commandment. Es uno de los mandamientos que se encuentra en la primera tabla. This is all to do with De la mano derecha. us, Tiene que ver con nosotros. meaning the community. La comunidad. Don't bear false witness against each other. No son falsos testigos contra los demás. I wouldn't want, for an example, No me gustaría, por ejemplo, if something happens to me, que si algo me pasara a mí, that my aunt or my aunt speak bad of me, que mis hermanos aquí presentes hablaran mal de mí, if it's based on a lie. si es basado en una mentira. But if it's based on the truth, Pero si es basado en la verdad, they're not speaking bad of me. no están hablando mal de mí, They're judging. están juzgando. And if they judge according to the knowledge, Y si ellos van a juzgar de acuerdo al entendimiento, they're evaluating the situation están evaluando la because situación. they got to protect their wives Porque tienen que proteger a sus esposas, kids, sus hijos and their neighbors. y sus fraternos o vecinos. So when they say don't bear false witness, Cuando ellos dicen que no sea un testigo falso, it's a multi-level solution es una solución de múltiples niveles. because you have multiple people that are affected by a lie. Porque tienes una multitud de personas que van a ser afectadas por esta mentira. So the protection has to be multi-leveled. Así que la protección también tiene que ser de múltiples niveles. Anyone who has a family knows what I'm saying. Y cualquiera que tiene una familia sabe lo que estoy diciendo. Yes, Nexus. Ephesians Pasemos al libro de Efesios. chapter 4, verse 25. Efesios 4:25. This is one of everyone's favorite chapters, Ephesians 4 and 5. But we skipped this verse too much. Espérame. Okay, so in this translation, the numbering, the way it falls is we had to like come with the. It should be therefore. We had it right in. How does this start in the English? Therefore, put away Anyway, any lying falsehoods, lying, and speak. and let each one of you speak the truth or the met with his neighbor. You want me to read Okay, it? so here's 24. Okay. Por lo tanto, desháganse de la mentira y hable todo hombre la verdad con su fraterno. Yeah. Porque somos miembros unos de otros. Perfect. Thank you. Ephesians chapter 4, verse 25. Therefore, put away lying and speak every man the emet or truth with his neighbor, for we are members of one another. What I just finished saying. Lo que acabo de decir. I'm not crazy, not yet. No estoy loco, todavía no. We have to understand the responsibility we have to each other. Tenemos que entender la responsabilidad que tenemos el uno con el otro. It starts with the interpersonal, Y comienza con algo interpersonal. and then it extends all the way out from there. Y se extiende hacia afuera desde ahí. We all know the verse, treat others as you would like to be treated. Todos conocemos y traten a los demás como ustedes se ser tratados. Or the correct translation, do unto others as others would do unto you. O la traducción correcta, haga con los otros lo que quieren que hagan con usted. If you don't want to be lied to, Si tú no quieres que te mientan a ti, don't lie. no mientas. If you want people to speak truth, Si quieres que las personas hablen verdad. which is now when I start saying touchy subjects, speak truth. Cuando tú quieres que alguien hable la verdad, es un tema un poquito sensible. You have to do that. Tú tienes que hacerlo.
It's like when you make your first friend in school. Es como cuando tú haces tu primer amigo cuando llegas a la escuela por primera You vez. need to find what you guys have in common. Tienen que ver qué tienen en común. And then figure out within that how to engage in a positive manner. Y luego mirar cómo pueden ustedes tratarse el uno al otro de una manera de igualdad. And as you build relationships, Y así va estableciendo las relaciones. you start gauging. This person is a friend. This person is just an Comienzas acquaintance. a darte cuenta quién es el amigo, quién no. An acquaintance. Alguien Oh, son this is just conocidos, someone I hang out with. O simplemente alguien con quien de vez en cuando salgo. We do this instinctually, Hacemos esto por instinto, but it doesn't come from us. pero no viene de nosotros. Yahuwah gave you the ability to discern. Porque Yahuwah te ha dado a ti la habilidad de discernir. That is discerning. Eso es discernir. So let's make our body work a little bit less. Vamos a hacer que el cuerpo trabaje un poquito menos. And let's start with keeping the simple stuff. Y tratemos de comenzar guardando las cosas más sencillas. So don't lie. No mientan. It's a simple thing. Es sencillo. My favorite verse in the entire book, Mi verso preferido en el libro completo. 1 John Primera de Juan, chapter 2, capítulo 2. verse 4. Primera de Juan 2:4. ¿Dónde andas? It's so much easier in English than Spanish. All right, primero de Juan. Depende de Juan es Juan. Translator trying to find the 1 John. Yeah, I'm trying to find it for a minute. I want to be fair because of the apocryphas in there. That throw you It's a off. little, yeah. Yeah, Just throw a you touch. off. Just a touch. That'll make you feel foolish. Primera de Juan 2:4. Mm-hmm. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nah. 1 John chapter 2, verse 4. He who says, I know him, and does not guard his mitzvot, Commandments. is a liar, and the emet, or truth, is not in him. As I wait for my translator. This is going to be a setup to a final principle. It's going to make no sense. Got to repeat myself. We apologize. We're taking care of the food for those after the fact of the service, so we can eat together as a family. So a lady in the home is taking care of her guests. Thank you, Liz. Sorry, I needed to make sure food was salvageable. Can I ask a question about the line? I've always wondered, like, cheeseman, is that considered like part of line too? It's You missed it. it's consider Manipulation. causing Discord. discord among the brotherhood. Or Because when you gossip, that mean you have something to say about her, then say, and then Billy comes along to hear what we're saying, now, well, how you think Bianca's gonna feel knowing that, so now everybody's on edge because Yeah. there's a discord, there's a dislike so Discord is between the brotherhood. That's chisme. That's what it's about. okay, got It's an abomination. And you also become a false witness because unless you were there to see exactly what took place, you're just repeating what you heard. Interesting, okay. I know we do a lot of that, so. That's why there's a word for It it. ain't just, trust me. So here, this is the final principle I'm going to establish here. What? The final principle. Oh, pues es el principio final que voy a establecer. So everyone who knows me, Todo el que me conoce, I'm putting bullets in your magazine. estoy poniendo balas en tu revista. But how you think it's gonna end is not what you think. Pero como va a terminar no es lo que usted cree.
I promise. Se lo prometo. This is my favorite verse in the entire Holy Scriptures for one reason. Es mi verso preferido en esta escritura completa y le diré por qué. Because for me, Porque para mí it turns on the head of the believer enciende en la cabeza del creyente the first and second greatest commandments. el primero y el segundo más grande de los mandamientos. Love Yahuwah with all your soul, might, being, Ama a Yahweh con todo tu corazón, con todo tu ser y todo tu poder. and love your neighbor as yourself. Y ame a su prójimo como a sí mismo. Everyone knows that. Todos lo sabemos. This is the inverse of that. Esto es lo reverso de esto. If you say you know him, Si tú dices que le conoces, but you don't keep the commandments, pero no estás guardando sus mandamientos, you're a liar. eres un mentiroso And the truth is not in you. y la verdad no está en ti. What do I mean by that? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con Because esto? the inverse would be like, oh, you don't love your neighbor as yourself, and you don't love Yahuwah with all Porque your lo soul. reverso sería lo reverso de lo repetido, de lo dicho. But when you don't keep the commandments, what are you saying to Yahuwah? Pero cuando tú no guardas los mandamientos, ¿qué le estás diciendo tú a Yahweh? My ways are not your ways. Mis caminos no son tus caminos My thoughts are not your thoughts. y mis pensamientos no son los tuyos. And my way of living is better than the way of living you've provided. Y mi manera de vivir es mejor que la que tú me proveíste. How can you say you could do all these things for Yahuwah, but you don't do the things of Yahuwah? ¿Cómo puedes tú decir que tú haces todas estas cosas para Yahweh, pero no sabes hacer las cosas de Yahweh? And how do you love your neighbor as yourself ¿Y cómo puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? if you're a liar? Si eres un mentiroso. Meaning that you lie to yourself. Lo que quiere decir que te mientes a ti mismo. You are a divided person. Eres una persona dividida. There's a side of you that doesn't lie, Hay una parte de ti que no miente and there's a lie inside of you. y hay una parte mentirosa. That is literally a divided person. Y eso literalmente es una persona dividida. You want to talk about split personality disorder? ¿Quieres hablar del desorden de personalidades múltiples? That is a person that is truly unstable. Eso es una persona que en verdad es inestable. Because I may get the truth on Monday, Porque tal vez te dé la verdad el the lie on lunes, Tuesday, la mentira el martes, love on Thursday, te amo el jueves, hatred on Friday, te odio el viernes, and then you say to my face in Shabbat Shalom. y el sábado te digo Shabbat Shalom. You see how crazy that is? ¿Ves qué tan qué locura es eso? What is that first time Amateo we say? An unstable man? A reprobate mind is unstable in all his ways. Not a reprimand. A man who's A given to double-minded no, man. a man who's been given to a double-minded reprobate in mind his ways. is unstable in all his ways. Yes. It's in James. Uh-huh. Let's go back to the writings of Moshe. Leviticus 19:11. Hacemos el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 11. Usted no robe, no engañe, no mienta el uno al otro. Leviticus 19, verse 11. Mm-hmm. You shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. What does that sound like? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo se oye? A lot like the Ten Commandments, right? Algo como mucho como los Exodus 20. mandamientos, ¿verdad? Like I said, ¿Cómo dije? if I took every single verse that mentioned the word lying, Sí, como les dije, si tomo cada verso que menciona el mentir, I'll have a whole new Bible. escribiría una Biblia por completa. Lying is one of the greatest offenses we can do to one another. El mentir es una de las ofensas más grandes que podemos hacer contra uno y el otro. Like I've said in a couple teachings ago, Como dije en unos cuantos mensajes atrás, there's sins against the body, hay pecados en contra del cuerpo, there's sins against the spirit. pero hay pecados en contra del But there's espíritu. few sins that offend both. Pero hay pocos pecados que ofenden a los dos, Lying is one of them. y mentir es uno de ellos. That's why Yahuwah has a lot of commentary. Es por eso que Yahweh tiene un comentario muy amplio sobre lo que es esa mentira o un mentiroso. Because once you can lie, Porque ya cuando tienes la habilidad de mentir once you can lie on other people's behalf, y cuando puedes mentir de parte de otras personas, I can make you do whatever. yo te puedo hacer que hagas lo que You quieras. are fundamentally compromised. Tú estás fundamentalmente comprometido. There's no way we can build a society based on lies. Y no hay ninguna manera como podamos construir una sociedad basada en mentiras. How do I know this? Pero ¿cómo lo sé? Look at the society you live in. Mira la sociedad en la cual tú vives hoy en día. People don't let their kids outside their house Los padres tienen miedo de dejar a sus hijos because they afuera. don't believe the truth that, oh, you live in a safe neighborhood. Porque no creen en esa verdad que dice, oh, vives en un residencial seguro. You don't trust the school system. No tienes confianza en el Even sistema though escolar. it's a A+ school. Aunque la escuela sea de un tipo grado A.
You don't trust your employer Tú no tienes confianza en tu empleador. because you know they can let you go at any time. Porque sabes que tiene la habilidad de despedirte en cualquier momento. Despite this being a family environment. A pesar de que ellos dicen que la compañía es un lugar familiar. Oh, let's say, oh, I'm my own business person. Oh, ¿qué tal si eres tu propio jefe, eres dueño de negocios? Go ahead and lie to your employees. Entonces vete tú y miéntele a tus empleados. See how long you're in business. Mire a ver cuánto tiempo dura usted en negocios. Lying is a perpetual sin. La mentira es un pecado perpetuo. It's like digging in a sandpit. Es como tratar de sacar arena de un hueco. The minute you make enough space for the next shovel, Cuando haces el primer hueco con la pala, there's more sand. se llena nuevamente con arena. Can you make progress? ¿Acaso puedes hacer progreso? Yeah. Sí, But at what expense? pero ¿a qué costo? And at what cost? ¿Y qué costa? ¿Qué te cuesta esto? ¿Qué te va a costar? It's never just this time. Nunca, una mentira nunca es, oh, solo mentira esta vez. You have to remove that from your vocabulary. Tienes que quitarlo de tu vocabulario. It's better you say, Es mejor que digas, I did this, hice esto, and my hope is not to do it again. y mi esperanza es no volverlo a hacer. Then say, Que decir, it only happened this one time. oh, solo pasó esta sola vez. That is a setup for a lie. Porque eso es tú que te estás seteando para volver a mentir, te estás preparando para mentir nuevamente. It's like saying sorry for something. Es como cuando dices lo siento por algo. If you do it again, Si lo haces nuevamente. were you sorry in the first place? ¿Acaso en verdad te disculpaste sinceramente la primera vez? Logic would tell you no. La lógica te diría que no. And your emotions will probably rectify that feeling too. Y tus emociones So- a lo mejor lo rectifiquen. How can I say this? ¿Cómo puedo yo políticamente decir esto? Políticamente, correctamente decir esto. The greatest form of lie you can tell as a believer is this. The greatest form of lie. La forma más grande que puedas tú decirle a un creyente una mentira es: I'll be there when you need me. estaré allí cuando me necesites. That is the greatest lie you can tell. Es la mentira más grande que usted pueda decir. Why? ¿Por qué? Because you don't mean that. Porque en verdad no lo dices de corazón. And what does Melech David say? ¿Y qué dice el rey David? A true brother is born in adversity. Un hermano verdadero es nacido de la adversidad. So I am drowning. Yo me estoy ahogando. My life is on the last line Mi of vida defense. está en la última línea ya. Here I am thinking I can reach out to Joey. Aquí estoy yo sentado pensando, puedo llamar a Yomi. And he didn't mean his I'll be there for you. Pero en verdad él nunca lo dijo de corazón cuando dijo estaré ahí por ti, Fernando. Joey, let me drop. Y Yomi me dejó ahogarme. Yomi. Now, we don't think like that. No pensamos así. Because we think, oh, if we say it, they know our understanding, our Porque sentiments. Porque decimos, cuando lo decimos, ellos entienden mis sentimientos en ese momento. Doesn't that sound very similar to, oh, God knows my heart? ¿Acaso no se escucha similar cuando las personas dicen, oh, Dios conoce mi corazón? Or the, I'll pray for you? O, oh, lloraré por ti. What does that mean? ¿Qué significa eso? Screw off. That's what that means, politely. Váyase, no moleste. You're saying the thing that you know the person wants to hear in the moment. Tú estás simplemente diciendo lo que la persona quiere escuchar en ese momento. I hate to say this. Y odio mucho tener que decir esto. You're not that different from the oppressor. Entonces no eres tan diferente al opresor. I'm not calling you that. Yo no te estoy llamando eso. But you will call yourself that. Pero tú mismo te llamas eso. And if someone did that to you, Y si alguien te lo hiciera a whew, ti, the slander. oh, el chisme. You will say all types of slander. Hablarías muchas cosas de esa persona. So, Así que, let's do the simple thing. hagamos las cosas sencillas. Let's keep the commandments. Guardemos los mandamientos. And the first commandment, after loving Yahuwah as your, keep Yeah. loving Yahuwah all your soul, mind, being, heart, and love your neighbor as yourself. Está ahí, entre el primero y el segundo mandamiento. De amar a Yahuwah y amar a tu Let's prójimo. focus on that line Enfoquémonos en eso. because that tends to be where a lot of people slip up. Porque es ahí donde muchas personas caen. Let's go jump to the tax collector. Matthew 15, Mateo 15, 18 through 20. del 18 al 20.
18. Mhm. Pero lo que emana de la boca del corazón viene, y esto contamina al hombre. Porque el corazón viene, porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Read that for me in English, nice and slow. Sure. Matthew chapter 15, verses 18 through 20. Yes, sir. But those things that proceed out of the mouth come forth from the lev, or heart. Pause. The heart. Pause. So if you lie, Así que si mientes, it comes from your most inner depth. viene de lo más profundo de ti. So you don't have to say, oh, that was a white lie ¿Saben cómo dicen? Eso fue una mentira blanca, una mentirita pequeñita. or an accidental lie. O una mentira accidental. I said, you're paying attention to the chat. I would consider. I would hope you reconsider those statements. Quiero que reconsidere ambas cosas. I might have said something earlier when we were talking, but I said I missed it. I have the other window with all the verses open, so I can't look at the chat. Okay, we'll get to it. Ya te contesto, no. Continue. And they defile the man. Mhm. Verse 19. For out of the lev, heart, proceeds evil thoughts, Mm-hmm. murders, Mm-hmm. adulteries, Yep. fornications, Mhm. thefts, false witness, and blasphemies. Pause. That's all from your heart. Todo eso proviene de tu corazón. So when someone says, "Oh, I'm a good person," Así que cuando alguien dice, yo soy una buena persona. are you? No. ¿Lo eres? Because we can look up the definition for good. Porque podemos buscar la definición de lo que es buena. A better representation of the human kind is this: Una mejor representación de la raza humana es esta. we're monsters Somos monstruos that are trying to become civilized. que estamos tratando de ser civilizados. So only a monster murders, Porque solo un monstruo puede cometer homicidio commits evil things, y hace cosas malvadas. and obviously only a monster slanders his brother and sister, Y solamente un monstruo habla en contra de su hermano y su hermana. steals from those who don't have, Les roba a aquellos que no tienen. or does have, O tal vez tengan. acts in immoral and things that are immoral. Y actúa en cosas que son inmorales. These are all monsters. Esas son cosas todas de un monstruo. Okay, my brother. Matthew wants to clarify something from earlier. Double-minded man is not given up as a reprobate mind. It's two different things. From Romans chapter 1, verse 28. And even as they did not think it was worthwhile to possess the knowledge of Elohim, Elohim gave them over to a worthless mind to do what is improper. Okay, thank you for the clarification, my brother. He asked me to please bring it up. Yeah, because when I asked earlier, you guys were both saying that. I was like, no, that's not how they say it. But yeah. Monster. Monsters trying to be civilized. Hence why, if you ever watch John Wick, they actually quote a heavenly principle. Have you ever watched who? John Wick. Si usted alguna vez ha visto las películas de John Wick, hay un principio ahí que están tratando de enfocar. What separates us from the animals? ¿Qué nos separa a nosotros de los animales? Rules. Las reglas. That's it. Eso es todo. Without rules, we're like the animals. Sin reglas somos como los animales. Continue, my brother. Verse Yeah, that's the correct word. verse 20. These are the things that defile a man. Pause. So the things that come out of your mouth that originate in your heart, it will cause you to be defiled. And we know no defiled thing can come before the presence of Jehovah. Esto que va a leer ahora son las cosas que contaminan al hombre. Y sabemos que un hombre contaminado no puede estar en la presencia de Jehová. Meaning that Lo cual significa you're not living in a way that's conducive to keeping the law. que estás viviendo de una manera que no es conductiva a guardar la Torah. Continue. But to eat with unwashed hands defiles not a man. AKA, if you got dirty fingers, it's okay, sweetheart. Like,
entre comillas, si tienes las manos sucias, está bien, no te preocupes por Don't eso. the Jewish people tell you gotta wash your hands to keep kosher? Estos rituales que tienen algunos de que tienes que lavarte las manos antes de hacer esto o aquello. But that's a different matter. That's a tradition of man that was a Es una burden. tradición de hombre, no otra cosa. Not a Bible. You should wash your hands, but I mean, I'd rather you not wash your hands and don't lie to me. James 1:26. Santiago 1:26. Sí. Santiago 1:26. Subrayado. Si algún hombre entre ustedes aparenta ser un heber del Mariá y no refrena su lengua, este engaña su propio corazón y el servicio de este hombre es en vano. James or Yaakov, Yep. chapter 1, verse 26. See, If any man among you seems to be an aved of the master and controls not his Hold on. tongue. a disciple. So that's us. Esto habla aquí de nosotros, Anyone los who discípulos. proclaims that Yahusha is Yahuwah and believes in the old and new covenant. Aquel que dice que Yahusha es Yahuwah y cree en el viejo y en el nuevo convenio. Go ahead. He deceives his own lev, and this man's service is in vain. You want to see how serious lying is? ¿Quieren ver qué tan serio es el mentir? It's a salvation issue. Puede comprometer tu salvación. Control your tongue Controle su lengua. because you lead your own self to damnation. Porque tú mismo te llevarás a la condenación. It's not me telling you to be a good person. No soy yo aquí sentado diciéndote que te conviertas en una buena persona. I just don't want you to be in the pit of fire. Simplemente no quiero que vayas al lago de fuego. Because my hope is that everyone gets to hang out with the Most High after this whole said and Mi done. esperanza es que todos ustedes puedan y compartir con el Altísimo. Because forever is a long time. Porque por siempre es un largo tiempo. So let's just try to, not have our service to the Most High be for naught. Let's not avoid that. Vamos a tratar de evitar de no llegar allí. So let's go to 1 Kings Pasemos a Primera de Reyes, chapter 22, capítulo 22, and we're going to be verses 21 through 23. y leeremos del 21 al 23. Primera de Reyes, capítulo 22, del 21 al 23. Entonces, un ruach, el espíritu inmundo, fue y se puso delante de Yahuwah, diciendo, yo lo engañaré. Y Yahuwah le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo iré y seré un ruach engañador en las bocas de todos sus neviim, sus profetas. Y él dijo, lo convencerás y prevalecerás, ve y hazlo. Así que ahora Yahuwah ha puesto un ruach engañador en las bocas de todos estos profetas. Mientras tanto, Yahuwah ha ordenado desastre para ti. Go ahead, Malak, English. That is 1 Kings chapter 22, verses 21 through 23. Yes, sir. And there came forward an unclean ruach, and stood Wait. An unclean what? an unclean ruach, A spirit, Un espíritu inmundo, not a person. no una persona. Think about that. Piensa en eso. Continue, Malak. and stood before Yahuwah, and said, I will entice him. And Yahuwah said to him, in what way? And he said, I will go out, and I will be a lying ruach in the mouth of all his neviim. So the unclean spirit came before Yahuwah El espíritu inmundo vino delante de Yahuwah and said, I'm going to entice him. y dijo que yo lo engañaré. And Yahuwah said, how? Y Yahuwah le preguntó cómo. And he said, with a lie. Y él dijo con una mentira. Continue. And he said, You shall persuade him and prevail also. Go out and do so. Verse 23. Mm-hmm. Now therefore, see, Yahuwah has put a lying ruach in the mouth of all these your neviim. Your But- prophets. But Yahuwah has spoken evil concerning you.
lying can come from an unclean spirit. El mentir puede venir de un espíritu inmundo, Looking to entice you. buscando engañarte. Eerily similar to the account in Genesis. Muy similar a lo que un recuento en Génesis. Is it true he said you will die? En verdad él dijo, en verdad crees que él dijo que tú morirás? Sembrando duda. An unclean spirit can entice you. With a Un lie. espíritu inmundo puede engañarte. Be careful, again, who you let around you. Tenga mucho cuidado nuevamente con quien usted permite a su alrededor. And this is more for men than for women. Y esto va más para los hombres que para las mujeres. Only because men have more responsibility. Solo porque el hombre tiene mucho más responsabilidades. Careful who you allow around your wife. Y cuidado con quien usted permite alrededor de su esposa. Or wives if you have multiple. O sus esposas si tiene más de una. And your children. Y alrededor de sus hijos. And those who you call friend. Y aquel que usted supuestamente llama amigo. Because you are responsible for their well-being. Porque tú eres responsable por su bienestar. I'm not just talking about physical protection. Y no estoy hablando solamente de protección física. I'm also talking about the protection of the being. Estoy hablando de la protección del ser. Which spirits that are unclean can go and infiltrate. Donde espíritus que son malos pueden ir e infiltrarse. I'm not talking about, demonic possessions. Yo no estoy hablando de una posesión demónica. Leave that for the movies. Deja eso para las películas. I'm talking about people being deceived Estoy hablando de personas que son engañadas and acting on the desires of the flesh, y que actúan con los deseos de la carne, which we know los cuales sabemos do not do the things of Yahuwah. no hacen las cosas de Yahuwah. Matthew chiming in to remind us that the unclean spirit is the offspring of the fallen. They're correct. Que el hermano dice que los espíritus inmundos son el fruto de los caídos, Which also have their origins in a low tov place. que también tienen sus orígenes en un lugar malo. Let's jump to 1 Corinthians Pasemos a Primera de Corintios, chapter 6, capítulo 6, verses 9 through 11. y vamos a leer del 9 al 11. You sure? Primera de Corintios 6 del 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Yahuwah? No se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahuwah. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido hechos kadosh, ya han sido declarados sadik, justos, en el nombre del María Yahusha HaMashiach, y por la rúa de Yahuwah. Read that in English. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 11. Know you not that the unrighteous shall not inherit the malchut, or the kingdom of Yahuwah? Amen. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, No, idolatry. idolaters, nor adulterers, there you go, Correct. and nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers shall inherit the malchut of Yahuwah, the kingdom of Yahuwah. And such were some of you. Something here describes you. Algo de aquí te describe a ti. Find which one, Usted averigua cuál es, so that you can put that to death. para que tú puedas llevarlo a la muerte. Continue. But you are kadosh. But you are Set apart. set apart. But you are declared to be Zadik, or righteous, in the name of the Master Yahusha, and by the Ruach of our Eloha. That's why Yahushua is so important. Y es por esto que Yahusha es importante. So I brought this reference for two reasons. Entonces yo traje esta referencia a relucir por dos razones. One is for a self-motivated reason, Otra es para una motivación propia and the second is to prove a point. y la otra para probar un punto. The self-motivated reason, Para la motivación propia, a particular leader un líder en particular put the first
two verses that we read puso los dos primeros versos que leímos on one of our videos. en uno de nuestros videos. And he left it at that. Y no dijo nada más, simplemente hizo And eso. made his own commentary. Y hizo su propio comentario. To that person, A esa persona, who you know who you are. y tú sabes quién tú eres. You left out verse 11. Dejaste el verso 11. Don't act like the deceivers that we are not going to inherit the kingdom of heaven. No se comporte como los engañadores que no van a heredar el reino de los cielos. Because you know better than that. Porque tú sabes mejor que eso. Pero I'll let you live. yo dejaré que tú vivas tu vida. That's the self-motivated. Esa es la razón con motivación propia. The second is to prove the point. Y la segunda para probar un punto. Despite all these things, Sin importar todas estas cosas, there's hope. hay esperanza. There is a second chance. Hay una segunda oportunidad. There's a third chance. Hay una tercera oportunidad. And there's a fourth, fifth, sixth, and unteenth chance. Y hay muchas más oportunidades. Why? ¿Por qué? Because Yahushua died for the sins of yesterday, Porque Yahushua murió por los pecados de ayer. the sins you're doing right now, Los que estás cometiendo hoy. and the sins that you will do tomorrow if you're given tomorrow. Y los que vas a cometer mañana si te regalan el día de mañana. And as we always say, Y como siempre decimos, this is not a cause for you to continue sinning. no es una causa o una oportunidad para que tú continúes pecando. Or as we like to say, a license to kill. O como decimos aquí, una licencia para matar. But rather, Pero mejor, we should be grateful that the actions that we committed, debemos estar contentos que las acciones que cometimos there's a hope for salvation. hay una esperanza para salvación. That though we are unworthy of it, Que a pesar de que no somos dignos de ella, the opportunity has been given. la oportunidad fue dada. It's for us to go and cling on to that opportunity. Y es para que vayamos y nos sostengamos de esta oportunidad. Seize the day, as they say, Tomen el día and do the right thing. y hagan lo correcto. Let's go to the prophet Hosea. ¿Cuál es en inglés? Hosea. No. 3:41. Chapter 4, verse 2. Oseas 4, 2. 2. Oseas 4, 2. Ajá. ¿Mm? Maldiciendo y mintiendo, matando y robando, y cometiendo adulterio, abundan en la tierra. Un crimen de sangre seguido por otro. Wow. In the English Bible. Hosea chapter 4, verse 2. By swearing and lying. I said, what did I say? Hosea is what I said? Yeah. My Yeah. bad. It's not. It's Husha. My bad. Yeah, that's whatever. I said it wrong. My bad. By swearing and lying, and killing and stealing, and committing adultery, they break out, and bloodshed follows bloodshed. Why are you guys always fighting? ¿Por qué están siempre ustedes peleando? Why is there always I can't get along with that person, ¿Y por qué siempre andan diciendo, no me llevo bien con esa persona? or I don't fit in with that group? O yo en verdad no caigo bien en ese grupo. Maybe Tal vez. you swear. ¿Andas jurando? And swearing is not cursing, as in like cuss words. No estoy hablando de malas palabras. Swearing is, in this case, false oaths. Aquí en verdad es bueno, en español está correcto. Jurando. Es tomando falsos pactos. So, oh yeah, I swear I'll do this. Oh, te lo juro que yo voy a hacer esto. Lying, which we've been talking about all day. Mintiendo, de lo cual hemos estado hablando la tarde entera. Murder, Matando, stealing, robando, committing adultery. cometiendo adulterio. These are some tall penalties. Esas son penalidades altas. All of these are worthy of death. Y todas ellas son merecientes de la muerte. And not just death of the flesh. Y no solamente la muerte de la carne, This is death of the spirit. pero también de la ruda. These are, as they say in America, capital offenses. Como decimos aquí en América, son ofensas capitales. Don't do these. No las hagan. Don't do these. No las hagan. 1 Peter Primera de Pedro 3:10. 3:10.
discipline today. Let's go. Primero de Pedro, capítulo 3, versos 10. Porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua de lashon hara, o de la lengua maldita, y sus labios no hablen de engaño. 1 Peter Yes. chapter 3 verse 10. For he that will love Chaim, life, and see Tov Yamim, days, let him refrain his tongue from Lashon Hara, Evil speech. and his lips that they speak no deceit. So you want to live, and you want to live good, Si which are quieres, two different things. si quieres vivir y quieres vivir bien, que son dos cosas diferentes, Start with your mouth. comience con su boca. Stop lying. Deje de mentir. Stop speaking chisme. Deje de ser chismoso. Stop causing people to hate you by your words. Y deje de que las personas lo odien a usted a través de su manera de hablar. Either stay quiet O quédese callado. or say something nice. O diga algo bueno. You have options. Tiene opciones. And you have the third option. Y tienes la tercera If opción. you're called to give a judgment, Si eres llamado para juzgar, do so according to the knowledge prescribed in Torah. hágalo con el conocimiento dado por la Torah. I promise if you do that, Le prometo que si lo hace así, you'll be alright. estarás bien. I promise. Te lo prometo. But if you don't do these things, Pero si no haces estas cosas, don't look at me when you're struggling. no me mire a mí cuando esté en sus apuros. I'm not JP Morgan. Exodus 23, Pasemos al libro de Éxodo 23. verse 1. 23.1. Éxodos 23.1. No levantarás informe falso, no unas tus manos con el perverso, ofreciendo testimonio falso. Exodus chapter 23 verse 1. Yeah, you definitely can write about one of these things. Mm-hmm. You shall not raise a false report. I keep talking about this. Sigo hablando False de lo mismo. reports. Falso Lying. reporte. How many times, oh, did you hear about blah, blah, blah? The answer is no. I did not hear about Tantas that. Don't veces que tell me vienen las about it. personas y dicen, ¿tú escuchaste lo de fulanito? Diga no, no he escuchado nada. Act slow. Compórtese como una persona lenta de mente. It's better for you. Es mejor para ti. Can't tell you about it. Put not your hand with the wicked to be an unrighteous witness. Again, Nuevamente, don't join yourself to that. no se una a esto. I think the new teaching should be, Creo que el nuevo mensaje debe de ser, if your mama will hit you for it, don't do it. si tu madre te pegaría por ello, no lo I hagas. think the world would be a little bit better. Creo que el mundo sería mejor así. So just, instead of what would Jesus do, what would your mama do? Siempre decimos, ¿qué haría Jesús? Yo diría, ¿qué haría tu madre? Beat you. There you go. Then you wouldn't do it. Let's go to the book of Hechos, Acts Vamos al libro de los Hechos, 5:3. 5:3. Yes. The Acts of the Apostles. 5:3. Oh. Dijo Kefa, Hanaya, ¿por qué llenó Satán tu corazón para que mintieses a la Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la propiedad? And this is the book of Acts, chapter 5, verse 3. But Kepha said, Hananiah, why has Satan filled your heart to lie to the Ruach HaKodesh, The set apart spirit. to keep back part of the price of the field? This brother was approached by the apostle Este hermano se le acercaron los apóstoles when he didn't give his full amount to purchase a land for the other believers. cuando él no entregó la cantidad completa recibida por las tierras que vendió. And instead of saying, why did you do this? Y en vez de decir, ¿por qué tú hiciste esto? He said, why did Satan put this in your heart? Le dijeron, ¿por qué permitiste que Satán pusiera esto en tu corazón? Again, Nuevamente. we said from the heart comes all these things. Dijimos anteriormente que del corazón provienen todas estas cosas. And in Kings,
Y en Reyes we saw vimos an unclean spirit can entice you. que un espíritu inmundo puede engañarte. So there's lying that comes from you because you're low tov. Hay mentiras que vienen de ti porque eres una persona mala. There's lies that come from you because you've been influenced to do low tov. Hay mentiras que vienen de ti porque has sido influenciado a que te portes mal. That's usually from other people who are doing the wrong thing. Y eso es por estar con otras personas que hacen lo incorrecto. And then there's you lying because an unclean spirit told you to. Y tú mintiendo porque un espíritu malvado te ha motivado a hacerlo. O te ha engañado a hacerlo. All three of these are different perspectives that you have to consider when you see someone who's lying. Son tres perspectivas diferentes que tienes que considerar cuando tú ves a una persona que está mintiendo. And remember what I said earlier, I'm putting bullets in your magazine. That's not for what you think. Recuerda lo que le dije anteriormente, estoy poniendo balas en su revista, pero no es por lo que usted cree. Lying is bad. El mentir es malo. Salvation issue. It's a salvation issue, right? What I'm saying. It is Afecta tu salvación o compromete tu salvación. truly the difference between life and death. En verdad es la diferencia entre la vida y la muerte. So now I'm going to hit you with these last three verses. Entonces te voy a tener que dar con estos últimos tres. To reiterate a point that we've been saying all day. Para poder reiterar un punto que hemos estado haciendo toda la enseñanza. Deuteronomy 5:20. Pasemos el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 20. No codicies la mujer de tu hermano. No codicies. ¿Las por dejar? 5:20 de Deuteronomio. That should be don't bear false witness against your neighbor. Oh, I'm reading 21. There you go. No llevarás falso testimonio contra tu hermano. Correct. Deuteronomy chapter 5 verse 20. Boy, man, I speak Portuguese. Neither shall you bear false witness against your neighbor. Again, don't bear false witness. So No let me sea now falso testigo. let me do the right thing for you guys. Ahora permítanme hacer lo correcto por ustedes. I know this entire teaching Yo sé que esta enseñanza up to completa, this point, hasta este punto, you can start pointing fingers. vas a comenzar a señalar a las personas. It's easy. Es fácil. Oh, Nando wrote this for this second. Nando escribió esto para esta persona. And except for that one verse that says self-motivated, Y con excepción a ese verso donde dije que era una motivación propia, and that person knows who I'm talking to. y esa persona, si me está escuchando, sabe quién es. I have not pointed this at anybody. Este mensaje no fue dirigido a nadie en particular. I want to establish a community based on righteous principles. Quiero establecer una comunidad basada en principios justos. I want people, when they come to a Havan Torah, Quiero que cuando las personas lleguen a Java y Torah, they're leaving with two impressions. se vayan con dos impresiones. Those are God-fearing folks. Esas son personas que le temen a Yahuwah. And the second, similar to, Y la segunda es similar a esa, they love each other. que se aman los unos a los otros. How do we get to that? Pero ¿cómo llegamos ahí? We have to establish a community that wants to seek one another Tenemos que establecer una comunidad que quieren buscarse el uno al otro the same way they seek Yahuwah. en la misma manera que buscan a You Yahuwah. gotta miss me like how you miss Yahuwah. Tienes que extrañarme a mí de la misma manera que tú extrañas a Yahuwah. But the only way I can spur you to miss me, Pero de la única manera que puedo motivarte a que me extrañes, I gotta be a positive in your life. yo tengo que ser algo positivo en tu vida. Because if I'm a positive, Porque si soy algo positivo, you're gonna want more of that. tú vas a querer más de eso. If I'm a negative, Si soy una persona negativa en tu vida, I don't know anyone who wants to be around yo negative. no sé de nadie que quiera estar alrededor de alguien All the negativo. Instagram posts I saw, no bad vibes 2023. Todas esas posts que pusieron en el Instagram de no malas vibras para 2023 Has led me to believe me ha llevado a creer many people want positive things. que las personas quieren más cosas positivas. So let's start this particular Shabbat, Vamos a empezar este Shabbat en particular, even though you should have been doing this a long time. a pesar de que usted debió de estar haciendo But- todo esto de hace mucho tiempo. But let's just say you've been messing up. Okay, I forgive you, right? So today, Vamos a decir que usted falló un par de veces, yo le perdono, no hay problema, pero comenzando hoy, let's start with these two principles. comencemos con estos dos principios. Call it the new man principles. Llámelo el principio del nuevo hombre. So I've already established as a believer, Ya establecí que como creyente we need to be at peace. tenemos que estar en shalom, We need to do ahava, tenemos que practicar amor and we need to have the strength for our conviction.
Y tenemos que tener la fuerza de nuestra convicción. Those three things get you through the door. Y esas son las tres que te harán pasar por la puerta. Okay, let's not go build that person. Ahora vamos a construir esta persona, edificar esta persona. Let's give you 2 legs now. Vamos a darte 2 piernas. Read Matthew 5:37. Vamos a leer Mateo 5:37. Mm-hmm. Hineani. Entonces sea su hablar. Ken, lo. Por lo que es más de esto, de mal procede. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Porque cualquier cosa después de ahí procede del mal. In the English, please. The book of Matthew, chapter 5, verse 37. So let your communication be can, Which lo, is yes. lo. No. For whatever is more than this comes from deception. So this is the let's call this the right leg. Vamos a llamarle a esto la pierna derecha. So we have the floor, which I already Tenemos el said. piso. Love, peace, and strength for your conviction. Amor, paz, la fuerza de su convicción es el piso. Here's the O right el leg. suelo. Ahora aquí tiene la pierna derecha. Say what you gotta say. Diga lo que tenga que decir. Plainly. Plenamente. And keep it at that. Y manténgalo hasta ahí. Don't swear falsely. No jure falsamente. Don't make promises you can't keep. Y no haga promesas que no puede guardar. Don't make statements not based on truths. Y no digas cosas que no son basadas en la verdad. Don't say one thing and do another. No diga una cosa y haga otra. Don't do something and then say something else about what you did. No haga algo y luego diga otra cosa de lo que acaba de hacer. Did you do something? Yes. ¿Hiciste algo? Sí. Or no? ¿O no? Ni más ni menos. There's only 2 people you owe an explanation to. Solo hay 2 personas a las cuales usted le debe una And I'm explicación. going to lay them out very plainly. Y se lo voy a decir muy plenamente. Your spouse Tu esposa and the Heavenly Father. y el Padre Celestial. That's it. Más nada. Not your elders, No tus ancianos. not your rabbi, No tus rabinos. not your brother and sister in No the tus faith. hermanos y hermanas. The only person you, and I'm going to use this word carefully, Y voy a Oh. utilizar la palabra cuidadosamente. A la única persona que usted le debe, is your spouse. es a su esposa. Why? ¿Por qué? Because you guys are the sarhan. Porque ustedes son una carne. You talk to yourself, Estás hablando contigo mismo. they're an extension of you. Ella es una extensión de ti. And the Heavenly Father, Y el Padre Celestial. because He sees all things. Porque Él lo ve todo. So you got to tell Him anyways Solo tienes que decir como to quieras. keep the short account. Para mantener tus cuentas cortas. Anyone besides that, Cualquier persona después de if ahí, you want to give an explanation si le to, quieres dar una explicación, sure. claro, That's because you want to. es porque tú quieres. They don't hold anything over you, Ellos no tienen nada sobre ti and you don't owe them nothing. y tú no le debes a ellos nada. Nothing. Nada. So bury that in your head somewhere and keep it there. Entierra eso en su cabeza en algún lugar y guárdalo. Now let me build you the second leg. Ahora vamos a edificarte la pierna izquierda. And funny enough, we're still in Matthew. Y todavía nos quedamos en Mateo. Chapter 7, Capítulo 7, verses 1 and 2. versos 1 y 2. And we're closing on this. Y lo cerraremos con esto. Ay, este hombre no me va a tener la pierna. I didn't give you the torsion arms yet. Mateo 7, 1 y 2. No juzguen, para que no sean juzgados. Porque con la misma medida que juzguen, serán juzgados. Y con la misma medida que midas, serás medido. In the book of Matthew, chapter 7, verses 1 and 2. Do not judge, so that you will not be judged. For with what mishpat or judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you apply, it shall be measured to you again. So we started off with speak plainly Empezamos con hable plenamente. and keep it to yes or no. Y manténgalo como un sí o como un Unless you're no. speaking to your spouse or your husband. Al menos que sea que esté hablando usted con su esposa o Yahweh. Here's the left leg. Aquí está la pierna izquierda. And this is why I started off with the definitions. Y es por eso que cuando empecé el servicio de hoy, empecé con algunas definiciones. Don't evaluate No evalúe or don't judge o no juzgue. unless you are ready to be evaluated. Al menos que usted esté listo de que lo juzguen y lo evalúen a usted. If you got your stuff together, Si tú tienes todas tus cosas en orden,
honey, go for it. vaya, dígalo. But if you got, some dirty socks on the floor, Si tú the tienes kitchen's not clean, unas medias sucias en el piso, tu You know, cocina no está limpia, the fridge looking kind of empty, la nevera está vacía, you haven't dusted in 2 seasons, no, no has limpiado en 2 temporadas, and your house smells like feet, y tu casa huele a pies. don't be giving opinions of other people's houses. Entonces no vaya a la casa del otro a opinar sobre cómo está la casa de ellos. In like manner, Y de la misma manera, if you want people to give you mercy, si tú quieres que las personas a ti te traten con misericordia, you have to be able to give the measure of mercy. tienes que dar la misma medida de misericordia. So this goes back to what I said. Entonces nos regresamos a lo que dije anteriormente. You want me not to lie to you. Tú quieres que yo a ti no te mienta, Don't lie to me. entonces no me mientas a mí. You want me to forgive you when you mess up. Tú quieres que yo te perdone cuando tú metes la pata. Forgive me when I mess up. Entonces perdóname a mí cuando yo la meto. If you want me to go and offer you good advice, Si tú quieres que yo venga donde ti te dé un buen consejo, give me good advice. entonces tú dame buen consejo. If you want me to give you insert help, Si tú quieres que yo te dé algún tipo de ayuda, financially, emotionally, intellectually, whatever, financiera, emocional, espiritual, intelectual, you lo gotta que be able sea, to lend that out entonces tú tienes que estar dispuesto a hacer lo mismo por mí, with no interest, sin interés. because we're not supposed to charge interest to our brothers and sisters. Porque no estamos supuestos a cobrarle intereses a nuestros hermanos. I give you $1, you give me $1 back. Si yo te presto $1, devuélveme $1 de regreso. Now I gave you $1, so now you owe me $1 plus another favor, because I gave No, you that $1. no, yo te presté $1, pero me lo That's tienes not que how it devolver el peso con un favor. That's Indian giving. We're not Indians here. Eso es como dice el dicho, dar como los indios para volverlo a quitar. So, closing thoughts. Para cerrar, We said a lot, read a lot today. dijimos mucho y leímos mucho el día de hoy. And like I started off with, there's going to be a lot of questions. Y comencé diciendo, sé que van a haber muchas preguntas. Fantastic. Fantástico. Read your scripts. Lea la palabra. Evaluate yourself. Evalúese a sí mismo. And ask yourself 2 simple questions. Y pregúntese a sí mismo 2 preguntas muy sencillas. Am I better than the man I was yesterday? ¿Soy yo hoy una mejor persona de la que era ayer? And if you just lied to yourself, Y si tú te mentiste a ti mismo, second question is why. la segunda pregunta sería ¿por qué? Then you'll figure out why everything else is not in line. Y esto te dará la respuesta de que por qué lo demás no está alineado, no está en orden. Comments or questions in the chat, buddy? Isaías. Comments or questions in the chat? No. Besides, Amate has left a lot of comments throughout the service, but the ones that he wanted me to bring up to you, he messaged me to bring up, and I brought them up. Okay, And you fantastic. can go back and read all of them. He's put a lot of verses and whatnot. Okay, I'm glad he was active in the chat. Thank you, Miles. Supposed to bring them up as they come up. Because- I can't. Any comments or questions for people in the crowd? Anyone has questions? Preguntas? No. Comments? Okay. You were reading? We survived today. No comments or questions? All right. Well, So far. with that, then, Con esto entonces, all I can say is this: lo único que puedo decir es esto. we're gonna blink and Passover is gonna be upon us. ¿Qué? We're gonna blink and Passover is gonna be upon us. Vamos a pestañear y la Pascua. I was like, wait, what? Y la Pascua o la mesa estará ya aquí con nosotros. I hope you're putting your money aside, Espero que ya esté poniendo su dinerito a un lado, even if you're not doing it with us, aunque no esté aquí compartiendo con nosotros, so you can do the Moed of Yahuwah the right way. para que usted pueda cumplir y hacer la Moed de Yahuwah de la manera correcta. Aviv 1 is March 22nd. El primero de Aviv es marzo 22 en el calendario romano. Between now and March 22nd, Entre el día de hoy y el 22 de marzo, clean up all your garbage, saque toda la basura en su vida, fix your room, arregle sus aposentos, so that when the first of the heavenly year comes about, para que cuando llegue el primer día del calendario de Yahuwah, you look like a halfway decent person, se vea como una persona por lo menos a medias decente. so that Yahuwah can say, yes, let's get married. And Para que that's Yahuwah over. diga, sí, vamos a casarnos. So,
Outside of that, I know we had a couple people that were not feeling too hot or going through some medical stuff. Fuera de esto, sé que hay varias personas que no se han sentido muy bien de salud, que están pasando por muchos problemas médicos. For all those people, Para todos ellos, I'm not going to say we're praying for you. no voy a decir estamos orando por ti, I'm going to ask you to reach out and ask us what we can do to help you. pero sí te pediría que te comuniques con nosotros y nos digas cómo podemos ayudarte. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because we should be praying every day for our brothers and sisters. Porque nosotros deberíamos de estar ya You orando todos los días por nuestros You hermanos. shouldn't be dying for me to pray for you. Tú no deberías estarte muriendo para que yo quiera orar por ti. So I'm not going to say I'm praying for you because that means I'm not praying for you. Yo no voy a orar por ti porque eso quiere decir, no voy a decir que voy a orar por ti porque quiere decir que entonces no lo estoy haciendo ya. Rather, I put the onus on you. Entonces, pero lo voy a poner sobre ti el cargo. What can we do to help you? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarte? Please reach out. Simplemente contáctenos. Let us help you so you can help us. Permite que te ayudemos para que tú te puedas ayudar, no puedas ayudar. The last thing I want to bring out, Y lo último que quiero decir, there's rumors of war and war. hay rumores de guerra y hay guerra. Do not be, Dismay. yeah, thank you. Don't be dismayed. No se aflija Don't be paranoid with the news. y no se ponga paranoico con todas las noticias. There's always something to look forward to in life. En la vida siempre hay algo que queremos ver más hacia adelante, hay algo, a un futuro. Babies, marriage, Casamientos, bebés, good things. cosas buenas. Let's focus on that. Enfoquémonos en lo bueno. Be mindful of what's going on so you can be Pero prepared. sí, siempre mantenga en cuenta lo que pasa a su alrededor para que esté preparado. But there's no reason for us to end up on the doomsday prepper show. Pero no hay nada por qué aparecer en el show de aquellos que se preparan para el fin del mundo. You know, because ultimately, Porque últimamente, every day is our last day. todos los días es nuestro último día. Because tomorrow's not promised. Porque el mañana no les he prometido nada. So act as if Yahushua's coming today. Actúe como que Yahusha viene hoy. With that, Shabbat Shalom. Con esto, Shabbat Shalom. We love you here from Ahava and Torah. Les amamos aquí desde Ahava y Torah. Shabbat, as we always say, is not over. Como siempre decimos, el Shabbat no ha terminado. Enjoy the rest of the day with your family and friends. Disfrute el resto del día con sus amistades y su familia. Don't lie to them. No les mienta. Keep the commandments. Guarde los mandamientos. And obviously enjoy the day of rest because Yahuwah is resting with you today. Y disfrute el día de descanso porque Yahuwah también descansa el día de hoy. That's all. Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Beata.